Right, tiri kutaura kudai so I think vazhinji venyu muri kuziva malevels ari Zimbabwean politics right now. Muri kuziva matensions ari pakati peChiwenga and Mnangagwa faction, right? So yava nguva yekuchoose side. Kana ukasachoose side, vamwe vakomana verimwe side vanotanga kukuaccuse. This is exactly what's happening here. So tose toziva kuti Themba Mliswa kana achitaura is talking almost directly on behalf of Mnangagwa or the faction yekwamnangagwa, and he is the guy who comes pointing out my ministers or my ZANU-PF members asiri kuita zviri kudiwa naMnangagwa. Why are you not standing naMnangagwa directly? So Themba Mliswa recently wakasuggesta, he posted on X, pa-X achitaura kuti iye de Tino Machakaire abviswa achinjwa pachinzvimbo chaari paiswa ani John Paradza. The reason why is because Tino Machakaire have refused or haven't or hasn't, condemned Chiwenga publicly or said anything wrong about Chiwenga publicly. So Themba Mliswa akati uri mutengesi munhu uyu ngaabviswe pachinzvimbo ichocho. But the funny fact ndekuti right, ngaitipinde. So Tino Machakaire wapindura manje direct to Themba Mliswa, which is mostly like indirectly to Mnangagwa, because we know Themba Mliswa's mandate, right? Inzwai munzwe pano pa-X muri yeZimbabwe, Honorable Minister Machakaire hanzi good day ango Themba Mliswa direct, haisi kunzi kwanzi tiri kufungirayo, hanzi good day ango Themba Mliswa. It is rather ironic that individuals who consciously chose to distance themselves from the party and pursue independent political paths now seek to lecture ZANU-PF on matters relating to leadership, structures, and internal processes. Themba, hanzi haumo muZANU-PF, uri kutaura uchida kutiudzira zvekuita muZANU-PF, iwewe wakabuda woga kuti wakuda kuita an independent politician. Sauri uchinja uri kutaura. Vaenderera kumberi minister vachitivo, as discussed in our last meeting, I made it very clear that I neither possess the mandate nor the intention to insult any member of the Presidium. As an appointee of His Excellency, the President and the First Secretary of ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa, my responsibility remains confined to discharging my duties within the Youth League, in line with the party constitution and the mandate entrusted to me. So, this is a fact. This is a fact, Moresbab. Right now, Mnangagwa faction, haisi kutolerate people who act professionally. Like professionalism is not part of, what they look at as an ideal member of, the ZANU-PF Mnangagwa faction. Toiti ZANU-PF M, and it imwe toiti ZANU-PF C, ZANU-PF Chiwenga, right? So, muchinzwa zvamuri kunzwa izvi muri Zimbabwe kuti tiri kuti isusu Tino Machakaire acts too professional. He acts like, he is confined in professionalism and whatever. Ivo vari kuda vanhu vanopenga, so varika kupenga vamwe vanongobudikira vachitanga kutotuka vice president. Yes, aya kamuka kupenga kaya ndokari kudiwa panapa. But handei kumberi hanzi Tino Machakaire hanzi ZANU-PF remains a disciplined revolutionary party governed through established structures, constitutional processes, and collective leadership, not through social media commentary, personal opinions, or sponsored narratives. Hands or sponsored narratives. Hey, saka iwewe Tino, kana uchitaura zvokuti sponsored narrative and uri kutaura naThemba Mliswa, uri kuti Themba Mliswa is actually a sponsored narrative, is promoting propaganda, in other words. But who can be sponsoring Themba's narratives? Ndo patiri kukuudzira kuti mukomana wakutaura naMnangagwa nechibhende direct. Hande kumberi hanzi attempts to manufacture divisions within the Youth League through provocative and unfounded assertions are regrettable and unnecessary. I will therefore not be drawn into distractions designed to create confusion or undermine party unity. The League remains focused on discipline, empowerment, unity, and advancing the national development vision under the leadership of His Excellency, the President, towards the attainment of Vision 2030.
hanzi navachiwenga ngatimbodzoka hanzi navachiwenga vachitaura pavakatanga pavakanyora when he coined the word zvigananda hanzi vision 20, I'm quoting his words, hanzi vision 2030 ndeyedu tose haiziva shoma avo zvigananda in fact hanzi haiziva shoma idzo dzamunoti mbinga hanzi idzo dzamunoti mbinga munguva yehondo taizviti zvigananda ndipo pakanyogwa zita iri vakaendaira kumberi vakati ivo ubvanzu kudya kwemhumi takazviramba vanhu ndobva vati muri kuunderstand. So chinhu chinonzi vision 2030 according to chiwenga haisi vision yamunangagwa, ivision yegovernment yezimbabwe. Zvinoda kuti anybody, any leader anota take over the government of Zimbabwe will have the responsibility of finishing vision 2030. Right. So muri Zimbabwe Tino Machakaire ari kubudikira panapa, ari kutaura iye mamunzwa the wording that he is choosing. Hanombotaura zve 2030 BUAP, hanombotaura zve Cape 3. He is choosing his words nicely because this guy ndopapatakakuudza murizima tikati isusu inzwai munzwa, it's not that vanhu vari kuita stand with Chiwenga they actually support Chiwenga or they think Chiwenga is the guy or whatever. No, they are just professional. They are just people who look at the constitution right now and love it and say, this is the constitution. Why would anybody want to change this? Especially when it comes to presidential terms, etc. Why would anybody want to change this? They are professional people. They are, patriotic citizens. They are just, he's just standing on business, he's just standing on business. And as simple as that, now he's being attacked. He's being attacked nevanhu vakapiwa mari, ukapiwa chimari ukaisa muhomwe watodhakwa mubrain wakuto yandoona like Temba uri munhu ane sense. I mean, it's true. Temba munhu ane sense, but mari inotaridza kuti yakamurusisa sense. Hakuna pawanga uchauya kwatiri uchiudza kuti kwanzi unosapota Mnangagwa bhozi ndimukoma vako because of like muri vana shumba. Handiti Temba iwe hausi kuona iri mukoma wako waruresva, unozviziva for sure kuti izvi hakuna zvakadai zviri kuitwa, but you would rather support it simply because maybe wakapiwa something. Kana usina kupiwa something and you are supporting this, hazvotoreva kutoti zvakanaka. In other words, hautozi right, because I mean, why would you want anybody to entrench power to hold it? Look how much executive power this Cape 3 is seeking. So much, like it's just a king who created a monarchy straight. Why would you support that? So right, stay tuned, stay blessed. Thank you for watching. Peace.